rupees. According to the data, find missing, find F. Daily pocket allowance rupees, number of children. Okay. Sri Balaji. Harini? Yes, sir. Okay, note. Okay, completed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First one is preparation of table, class interval. Secondly, compulsory FY. Sir, ఒకసారి బ్యాక్ పేజ్ పెట్టండి సార్. Okay. ఓకే సార్, కంప్లీటెడ్ సార్. Okay. Firstly, class interval. Second, FI. Find XI and FI XI. Direct method. 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, 7, 6, 9, 13, F, 5, 4. Okay? Yes, sir. Tell me the mid value. Mid value Xi. Yes, sir. 11 to 13 mid value. 2, sir. sir. Yes, 2, 24 sir. by half, 12. 28, 14. 2 is difference. Add plus 2. 6, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24. 24. Okay? 24. Yes, sir. FIXI. 84, 7 into 12. same 84, 144, 18 13s. 234, 120 F, 110, and 96. Okay? Yes, sir. Okay, sir. 20 into F, 20F. Sigma Fi and sigma Fi Xi. Sigma Fi plus F అవుతుంది ఇది 9, 12, 21, 27, 24. Thirty-three, 43. Sigma Fi Xi plus 20F to 752. Okay? Yes, sir.
sigma fi 7 plus 6 plus 9 plus 13 plus 5 plus 4 plus f. Only fo plus fo adding. Similarly, sigma fi xi 752 plus 20f. Okay, sir. Now, సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్. XI నుండి సార్. xi 11 to 13, 11 plus 13 off, 24 by off 12, 13, 15, 28 by off 14. Difference is 2. So add plus 2. 14 2 plus 2 16 plus 2 18 plus 20 plus 2 22 plus 24. fi xi fi 7 into 12 84, 6 into 14 84, 9 into 16 144, 13 into 18 234, 20 into f 20f, 5 into 22 110, 4 into 24 96. Adding 84, Sir. 84, 144, 234, 110, 96, 16, 22, 10, Sir. 18. Yes. మీరు 11 to 13 ఉంది కదా సార్ సిఐ వాల్యూ What? అదే సార్ 11 to అదే. 13 లో ఉంది కదా సార్ అది 54 అయితే 4 అని వేశారు 11 to 13, xi 12. అవును సార్ ఎఫ్ఐ అండ్ ఎక్స్ఐ లో 54 రావాల్సింది మీరు 84 వేశారు సార్ 54. ఎక్కడ 712 సార్. 712 ఎంత? 84. 13 మరి 54 కదా సార్ ఎక్కడ? సార్ ఫస్ట్ లైన్ ఉంది కదా 11 to 7 to 12. 7 into 12. 84. Yes, sir. ఓకే సార్ ఓకే సార్ Completed, sir. Okay. Yes sir. Navya? Sir. Note. Completed. అయిపోయింది సార్. Anusha? Yes, sir, completed. Okay. Anil? Yes, sir. Okay, okay, good. Shruti? Sir. Okay. Data sigma fi is equal to 44 plus f. Sigma fi xi is equal to 752 plus 20f. Bar x is equal to 18. Bar x is equal to sigma fi xi by sigma fi. This is equal to 18. Sigma fi xi 44 to 752 plus 20f by 44 plus f. Sir, 43 కదా సార్. No, 44. ఓకే సార్ ఓకే.
Okay. Okay, sir. Complete sir indake. Okay. Okay. Eighteen by 1 is equal to 752 plus 20F by 44 plus F. Okay. Cross multiplication. Yes. 752 into 20F into 1 and 44 plus F into 18. 752 plus 20F is equal to 44 plus F into 18. 752 plus 20F equal to 44 18s. 792 plus 18F. 792 plus 18F equal to 752 plus 20F. 752 right side unna left side ki forwarding. 792 minus 752. 20F, 18F again, left to right, minus 18F. This is equal to 40 equal to 2F. Therefore, F is equal to missing F is equal to frequency 40 by 2 equal to 20. 20. That's all. Therefore F is equal. Completed sir. Okay. Completed, sir. Sir, Okay. 1 minute, sir. Okay. Every mean problem, you do this method, direct method, simple method, and very easiest method. Okay. Yes sir. Completed, Me. sir. For x is equal to sigma fi xi by sigma f. Finding xi and again fi xi, sigma fi xi by sigma fi. So page number Completed, 333. sir. Yes. Page number 333, 4th, 5th, 6th, 8th, 9th. If any two sums in only one person, in every person, do the two sums. Out of 5. Please Sir, note. question number sorry. Page 333, 4th, 5th, 6th, 6th, 7th, 8th, 9th, 8th, 7th. and 9. 7th sir. Everyone, 7th, no need. Everyone do the any two sums. Okay, sir. Compulsory. Any two sums. Okay, sir. Yes, sir. సార్ అన్ని మెథడ్స్ లోనే చేయాలా లేదా డైరెక్ట్ మెథడ్ లోనే చేయాలా సార్? Direct method. Only direct method. Okay Okay, sir. sir. Direct sigma fi xi by finding xi and multiplication fi xi, sigma fi xi, dividing sigma fi. That's all. Okay, sir. Yesterday not at the submitted homework. Yes. Some Sir, of them, submitted.
Just some of them submitted, remaining not submitted. Afternoon, identify the if not submitted students list in display in your PVR mass group. Okay. Okay, sir. Okay. Must and should you compulsory practice the homework. Page Yes, number sir. 333 and 334, 4th to 5th, 6th, 8th, 9th. Every student do the any two sums. Choice is yours. Okay. Okay, sir. Okay, Okay. sir. Come to another data mode. Central tendency of value. Second data is mode. Mode ungrouped data of mode. Ungrouped data of mode means a mode is that value among the observation which occurs most frequently. Example, ఒక data given one of the data, that data is one of the value is 2, 3, 4 about number of times repeated. Repeated number is mode. Yes, sir. Example, 5, 6, 9, 6, Okay. 7, 6, 8, 6. What is mode? 6, sir. 6, sir. Which number is 6, sir. repeated frequently? 1, 2, 3, 4 times. Six, That sir. is mode. The mode is 6. That's all. Sir, Okay. Yes. first line ఏ మోడ్ ఇస్ దట్ వాల్యూ దాని తర్వాత ఏంటి సార్? Among. Among. ఓకే సార్. 1 minute. Among the observation which occurs most frequently. Among the observation which occurs most frequently. To given the any data that occurs frequently, which number is repeated. The repeated number is called data, is called mode. Completed, sir. Okay. సార్ 1 minute sir. Not completed, sir. Completed, sir. Okay. Another example. 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3. What is mode? 2, sir. Sir. Yes, 2. Two, sir. Yes. Already different. Okay. Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. This is called ungrouped. This is called ungrouped data. Next is grouped data, that is tabular form, preparation of table. Okay, sir. Okay, sir.
group data of mode. Mode is equal to small l plus f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 into h. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Mode formula can be written in this same manner. L plus f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2. This is equal to including inside of the bracket into outside h. Okay. Okay, sir. This is what is L. L is equal to lower boundary lower boundary of model class. F0, F1, F2 and H. F0 is equal to frequency of the class preceding the model class. Preceding means before, succeeding means after. F1 is equal to frequency of the model class. F2 means frequency of succeeding of the model class. H is Height of the size class. of the model class. Size of the model class. Okay. This is equal to what is the subject? Each subject written in the form of mode formula. L is equal to F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H. This is equal to 2 marks sum. Write in the formula of mode and each subject express the each one. What is L, what is F0, what is F1, what is F2, what is H. What is mode? Completed, sir. Okay. Now come to one problem, that is group data of mode. Okay. Example, sir. Yes. Example or exercise, anyone? Exercise Yes. problem. Example or exercise first problem. Example చూద్దాం sir. Example. Okay, good. Example. Page number 235. A survey conducted on 20 houses holds in locality by a group of students result in the polling frequency table per the number of family numbers in a household. Find the mode. Find the mode. Family size. Number of families. One, two, three, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, and 9 to 11. 7, 8, 2, 2, and 1.
Note. Yes, sir. Okay. Completed, sir. Okay. First one is compulsory mention CI. Next one is F, frequency. Okay. Yes. Yes. There is no finding the value, only table. Identify each one. 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, and 9 to 11. 7, 8, 2, 2, 1. Okay now? Yes, sir. Please Yes, observe sir. the table. Please observe the table. Mode is very, very important and very, very easiest. Because no finding anyone. Only in table identify the what is L, what is F1, what is F0, what is F2, what is H. What is the highest frequency? 8, sir. 9 and 11, 8. sir. What is the highest 8, frequency? sir. 8. 8, sir. 8, sir. Okay, 8, sir. 8. This is equal to frequency F1. Frequency model class preceding 1 before 0. After succeeding means F2. Okay. Yes, sir. First of all, you prepare the table. Highest frequency identified. That is F1. Yes, sir. F1 before preceding, that is F0. 0, 1, next 2. Okay. Next H. Difference between size, model size. Yes. H is equal to difference. 2, sir. Yes, sir. 2. Okay. The highest frequency kunnadi boundary average of L. Okay. Yes, sir. Okay, sir. L is equal to this corner to lower boundaries, lower boundary, upper boundary ki average, that is L. Okay, note. Okay. Any doubt in any confusion? No, sir. What is sir. the One highest step. highest frequency identified? First step, that is called F1 before preceding the model class F0 and succeeding after the model class F2. H is equal to size Yes. difference between lower and lower or upper boundary. Upper. So L is equal to upper boundary and lower boundary average L. Okay. L is equals to 3, yes, sir. Yes, 3. 3 plus 3 by 2 off 3. 3 and 2 times యాడ్ చేస్తే ఆఫ్ చేస్తే అదే వస్తుంది. ఓకే, డేటా L is equal to 3 plus 3 by 2, that is equal to 6 by 2, 3. H is equal to difference 2. F0 is equal to 7. F1 is equal to 8. F2 is equal to 2. Okay na? Yes, sir. Okay. Next formula and calculation.
సార్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. Okay. Problem is this one, family size and number of families. Family size first is prepared compulsory class interval and the next one frequency. Okay. That is CI. First one 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. And the next one secondly F 7, 8, 2, 2, 1. What is the highest frequency is identified. Identified this line. 8. 8 is equal to F1. That is equal to frequency of model class. F1 preceding mundu 1 ki mundu 0. 1 ki tarvata next J series 0, 1, 2. H. Lower boundaries or upper boundaries difference. H. L is equal to lower boundary, upper boundary ki average. That is equal to L is equal to 3 plus 3 by 2. That is equal to 3. H is equal to difference 3 to 5, 2, 5 to 7, anybody. 1, 3, 2, 2, 3 to 5, 2. F0, 7, F1, 8, and F2, 2. ఓకే సార్. Okay. Mode is equal to L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Okay na? What is L? Yes, sir. 3, sir. L plus F1 8 minus minus 8 minus 7 by 2 F1 means 2 into F1 8. 8 sir. minus F0 7 7 sir. minus 7, sir. minus F2 2 sir. 2, sir. minus F2 2 Into 2, sir. 2, sir. into into 2 sir. 2, sir. okay 3 plus 8 minus 7 1 2 into 8 16 minus 7 minus 7 minus 7 minus 2 minus 9 into 2 3 plus 1 by 7 into 2. This is equal to 3 plus 2 into 1 2 by 7. 2 7 2 7 14 6 8 70 56 40 5 3 plus 0.285. This is equal to 3.285. Okay. Okay, sir. 3.285. 3.285 is equal to above 5 half 6. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్ క్యాల్కులేషన్. Okay. L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. This is equal to mode of the formula of group data. Okay. What is L? L is equal to, this is equal to L is equal to 3. Substituting L place 3 displacement. F1 means 8, F2 2, F0 7. So 8 minus F0 7 by 2 F1 means 2 into F1 2 into 8 minus F0 7 minus F2 2 into H means 2. 3 plus 8 minus 7 1 by 2 into 8 16 minus both signs are equal, so minus 7 minus 2, that is minus 9 into 2. 3 plus 1 into 2 2 by 16 minus 7 9 7. This is equal to 3 plus 2 by 7. 3 plus 2 by 7 is calculation 0.285. 3 plus 0.285 is equal to 3.285.
Okay. Sir, Yes. last calculation చెప్పండి సార్ ఇది 3 plus 2/7 అక్కడ నుంచి చెప్పండి సార్. Yes, 3 plus 2/7 is calculated. 2 divided by 7. 2 divided by 7 లో 2 లో 7 no 7 0 point పెట్టుకున్నాక 0 పెడతాం 20. 2 7 14. 20 లో 14 less చేస్తే 60. 8 feet 7 56. Less చేస్తే 40 5 7 35. ఓకే సార్. Exercise 14.2. Okay, exercise 14.2. Tell me anyone in the same model. Remaining, you do the practice sums in homework. 1 to 6. Exercise 14.2 is 1 to 6 problems in the same model. Homework. Please tell me anyone. I explained briefly. Remaining sums you do this homework. Fifth sum చెప్పండి సార్. Page number 337. Second, సార్. Fifth sum anyone? Second sum చెప్పండి. Second sum. Okay. Page number 337. Second one. Find mode. Problem. నేను డైరెక్ట్ గా వేసేస్తాను, మీరు ప్రాబ్లం చూసుకోండి. సిఐ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Zero to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, and 100 to 120. 10, 35, 52, 61, 38, 29. Okay. Hello. yes sir. Yes, sir. This is a sum. So highest frequency. 61 sir. 61, Yes, sir. sir. Okay. F1. This is equal to model class F1. What is Yes, this? sir. What is this? F0. Yes, this is F0. This is also F2. Okay. This difference come H. H is equals to 20. This 20, is sir. equal to lower boundary and upper boundary difference average L. That's all. All are identified the only in table. Yes, What sir. is L, H, F0, either F1 or F2, anyone. No finding, only table identification. That is L is equal to 60 plus 60 by 2, same 60. Where H size of model class, that is equal to difference 20. F0 is 52. F1 is 61. Also F2 is 38. 30.
Okay, Harini, Shruti, Anusha, Navya, if any doubt, Yes, sir. No, sir. very, very easy. Okay, because no finding anyone, only preparation of only table inside the L, F0, F1, F2 and H. సార్ ఎల్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. Okay, 60. okay. 60 to 80. This is equal to 61. Highest frequency, identify the line. This corner to this corner, average, that is L. Okay. ఓకే సార్. This corner left to right. Average, both average same. Average of two numbers, same number is average. Indira, సార్. any doubt? నో సార్. Rajeshwari, Anil. Okay, sir. Sir. Okay, good. Bharat, Okay. Jagdish, Okay, sir. Nagasai, Nagasai, ఎఫ్ అదే సార్ F2 ఉంది కదా చెప్పరా. F2 na. ఎస్ సార్. Highest frequency tag line ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఇది highest frequency is F1. F1 కి టాప్ లో F0, F1 డౌన్ లో F2. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిరీస్ 0, 1, 2. ఓకే సార్. Central tendency of mean, median and mode. All the data in mode is very, very easy. Okay. ఓకే సార్. Identify the and remembering the compulsory formula is must. Okay, calculation. Formula mode is equal to L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. What is L? L is equal to 60 plus F1 61. minus F0. 52, sir. F0 52. Yes, sir. By 2 into F1 2 into 61 minus 52 minus 38 38 into into 20. 20. 60 plus simplification, this one inside the bracket. 61 minus 52, 9. 2 into 61, 122 minus, both are signs equal, minus 890. This into 20. 60 plus 9 by 122 minus 9, 32 into 20. 60 plus 5 fours, 8 fours. 9 into 5, 45 by 8. This is equal to 60 plus 45, 8 to dividing. 5, 8, 45. 0,
6848. That is equal to 5.6. This is equal to 65.6. Agamani Jagdish Bharat, mute chain, volume mute chain. సార్ ఇందక్కడ పేజ్ ఒకసారి పెట్టండి సార్. Okay? థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. సార్ 60 ప్లస్ దీని నుండి చెప్పండి సార్. అదే సార్ 632 60 నుండి plus- సార్. This page? నెక్స్ట్ పేజ్. Okay. L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H, where L is equal to 60. Okay. L replacement. Yes, L display replacement 60. F1 61 minus F0 52. And by 2F1, 2 into 61 minus 52 minus 38 into 20. 61 minus 52, that is minus 9. 2 into 61, 122 minus both signs equal, so 90 into 20. 60 plus 9 by 32 into 20. 20 and 32, fourth table cancellation, 5 4 and 8 4. 60 plus 9 into 5, 45 by 8. 45, 8 dividing. 5 into 8, 40. 5 for 8, 40. And less is the 5, 50. 0.6848. Oh, 60 plus 5.6 is equal to 65.6. That's all. Completed, sir. Okay. ఓకే, మొత్తం వీడియోస్ ఆన్ చేయండి ఒకసారి. సార్ టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఆన్సర్ వేరేలా ఉంది కదా సార్. ఎంత ఉంది? 625 ఉంది సార్. 625. అదే సార్ 45/8 ఇంకా చేస్తే 5.625 వస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే, 65.625 వచ్చిందా? ఎస్ సార్, ఇక మీరు చేయలేదు. ఓకే, చేయొచ్చు. 2 8s 16 4 5 8 625. 5.625. Okay, no problem. See, either 65.562 or 65.625. Okay? ఎస్ సార్. మొత్తం Okay, sir. వీడియోస్ ఆన్ చేయండి అందరూ ఒకసారి. రాజేశ్వరి, నవ్య, హరిణి, ఆశా, నందిని మొత్తం వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. హరిణి, ఆశా, నందిని, ఆశా వీడియోలోకి రా. ఎస్ సార్.
వీడియో ఆన్ చేయి. ఓకే, చదువు అది. నవ్య, Yes, sir. చదువు. Mode is equal to 1 plus f1 minus f0 by 25 minus f0 minus f2. 60 plus 2f1. 61 minus. This is equal 61 to minus. 2f1. 2f1. Yes, sir. 61 minus 52 by 2 into 61 minus 52 minus 38 into 20. 60 plus 9 by 122 minus 90 into 20. 60 plus 9 by 32 into 20. 60 plus 45 by 8 is equals to 60 plus 5.625 is equals to 65.625. ఓకే, అనిల్ కుమార్. అనిల్, సార్ వీడియో ఆన్ చేసి ఒకసారి చదువు. సార్ నెట్ సరిగ్గా అవుతులేదు సార్. ఓకే, భరత్ కుమార్. రా వీడియోలోకి రా. Read the answer carefully. సార్ నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు సార్. 60 plus 9 by 32 into 20 సార్. What? అదే సార్, Jagdish. 60 plus 9 by 32 into 20 సార్. Yes, sir. Jagdish, respond. Yes, sir. Okay. Mode is equal to L plus. Nagasai, Mode. Sir. responded. Sir. Mode is equal to Mode is equal to L plus f1 minus fo by 2 into f1 minus fo minus f2 into h. 60 plus 61 minus 52 by 2 into 61 minus 52 by minus 38 into 20. 60 plus 9 by 122 minus 90 into 20. 60 plus 9 by 32. Cancellation 32 8 into 20 cancellation 5. 60 plus 45 by 8 is equal to 60 plus 5.625 is equal to 65.625. no 620. Only point the after point only read as 625. Single Okay. విడివిడిగా చదవాలి. Okay. Okay, sir. Okay, sir.
Okay. Hello. ఓకే సార్. Tomorrow homework page number 333 and 334 up to 5 sums only. Choice in only 2 sums. Do the only 2 sums in your choice. Anyone. Okay. Okay. Again mode sums కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మోడ్ లో కూడా సమ్స్ ఉన్నాయి 14.2 లో. 14.2 లో కూడా ఒక సమ్ గాని 2 సమ్స్ గాని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సేమ్ ఫార్ములా. ఓకే. ఓకే సార్. గుడ్. థ్యాంక్ యూ. Okay, sir. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ సార్. థ్యాంక్స్ సార్. Bharat.
హర్ని హలో ఎవరితోనా? హలో తను అంట. తను అని చెప్తుంది కానీ వీడియో ఆన్ చేయమని చేయట్లేదు. తను వీడియో ఆన్ చేయి. తను ఫింగర్ తీ అక్కడ. హాయ్ నాగమణి. హాయ్. ఏం చేస్తున్నావు? ఖాళీ. అవునా? హరిణి వెళ్ళిపోయిందా? తెలీదు. మీరు క్లాస్ అయిపోయాక మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా, ఆ అవి రికార్డ్ అవుతున్నాయి యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేసి చూస్తే. రికార్డ్ అవుతుందా? ఆ ఎవరు చెప్పారు? నేను చూసా. పెట్టు మాకు కూడా. నీ నెంబర్ లేదు, హరిణిది ఉంది. హర్నికి పెట్టు అయితే, నా నెంబర్ ఇస్తానుండు. సరే. చెప్పనా? చెప్పు. 70 70 133 133. 01 ఓకే. 22 22 6. 6. ఓకే. అది రికార్డ్ లో ఉంటేనే వినిపిస్తుంది, క్లాస్ లో వినిపించదు అనుకుంటున్నాను. అంటే ఒకసారి చూసా యూట్యూబ్ లో సార్ పెట్టారని, చూస్తే ఉంది మీ ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు లాస్ట్ లో. ఏమని? వీడియో ఆన్ చేయ అంటున్నా. మొన్న ఎప్పుడో అంటే 2-3 days అవుతాయి అనుకుంటా, గుర్తులేదు.
అంతేనా ఇంకేమైనా మాట్లాడుకున్నామా? ఆ అంతేనా ఇంకేమైనా మాట్లాడుకున్నామా? అంతే ఇంకా చూసి చెప్తాలే. నాకు పెట్టవా త్వరగా? సరే. ఇది కూడా రికార్డ్ అవుతుందా? ఆ సారు యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నారు కదా. సరే బాయ్. బాయ్. గుడ్ బై.